vamos a continuar hablando del increíble recurso de VAWA y dentro de VAWA vamos a hablar de las órdenes de protección. So the reason I want people to know about VAWA and the reason I'm kind of obsessed, and we're going to spend all month of January, every Monday talking about VAWA, is because people need to know what their rights are. And they have more rights than a U visa, than asylum, and marrying an American. Like there are many, many ways to get a green card, and one of them happens to be called VAWA. Así es, entonces todo este mes vamos a estar hablando de VAWA, estamos obsesionadas con VAWA porque es increíble, pero sobre todo porque queremos que las personas que nos están viendo conozcan sus derechos. Hay derechos otorgados por la visa U, por la visa T, por el asilo, hay maneras de obtener tu residencia, pero VAWA es increíble y queremos que lo Yeah. conozcas porque es una de esas maneras. Yes, it is increíble. It's true. It's the truth. I know it. I know it because we've seen it help so many people. Like one work permit after the next, social security numbers, people going out and get their driver's license. They're able to leave the country and go home for the holidays, which was so amazing for them to have. Then they enter legally, like legal, legal. It's so amazing. So VAWA is incredible. Así es, y queremos hablarte de VAWA porque es increíble. Tantas personas recibiendo permiso de trabajo, número social, agarrando su licencia, viajando estas vacaciones a su país de origen, a México, a su pueblito, y regresando de manera legal, legal, todo de manera legal. Por eso es increíble y queremos que todo el mundo sepa sobre VAWA. Yes, I'm moving my desk around, Sarah, so that we have like the same head height. And now I'm realizing that I'm glad I wore pants today. Okay, so if you have questions about VAWA, send them to me because I want to answer what you're thinking about. And you can send them to me in chat, like right here, or you can send them to me in Messenger and we can answer them on live or we can answer them privately. I want to make sure to respect you. But every single day, we talk to people who are either married to a US citizen or lawful permanent resident, and their relationship is going south. And sometimes it's going south in a scary way, or it's with their kids and their adult children are scaring them sometimes. Así es, entonces, por favor, si tú nos estás viendo, es la primera vez que escuchas de VAWA o ya tienes escuchando sobre VAWA un tiempo y quieres saber más, por favor, mándanos tus preguntas, queremos responderlas en vivo o mándalas por privado, queremos que sepas que estás seguro o segura con nosotros. Y pues es eso, queremos que la gente sepa sobre VAWA porque todos los días vemos casos donde personas que están casadas con un ciudadano o un residente se encuentran en una situación difícil en su matrimonio. Quizá la relación no está yendo tan bien, quizá empieza a ser un poco aterrador o quizá la relación con tus hijos adultos no está yendo como quisieras y necesitas ayuda para agarrar tus papeles. A ti te queremos hablar hoy. Yes. So let's talk about protective orders. This is like last week's video. If you're like, okay, VAWA is not going to apply to me because I don't need a protective order. Protective order means you're scared and you need a judge to tell the person who you're scared of, usually your spouse or your child, your adult child, to leave you alone. You're not allowed to go within a certain number of feet of them. You're not allowed to contact them, those types of things. Like leave them alone. I'm ordering you by court. And if you violate that, you could go to jail. Okay. Mhm. So if you think, oh, this doesn't apply to me, please go watch last week's video because we talked all about how VAWA isn't necessarily only for violence. Ujú. It's for a lot of nuanced, subtle things too. Así es, entonces, si tú estás diciendo, bueno, yo no califico para VAWA, no necesito una orden de protección, por favor, ve el video de la semana pasada donde hablamos un poquito de cómo las situaciones de VAWA no son siempre violencia, tiene muchos matices, hay muchas situaciones que pueden considerarse para tu caso de VAWA y no todas son violencia física. Entonces, estamos hablando de las órdenes de protección hoy por si
la persona con la que tienes una relación, tu esposo, tu esposa, tus hijos, te están haciendo sentir inseguro o insegura y tú necesitas pedirle a un juez que establezca que esa persona no puede venir cerca de ti por ciertos metros por tu seguridad. Entonces, las órdenes de protección, a lo mejor tú que me estás viendo no tienes un caso de VAWA, pero quizá necesitas esta información. So a lot of people worry that if I get a protective order from my spouse, what happens if they're then later not going to petition for me for my immigration case? Like, I want to work this out and I want to stay and do whatever it is that my son or daughter or my husband or my wife, whatever it is that they want me to do, because they are my key to getting my papers. And I have been without my papers for so long. I'm desperate to go back to Guatemala. I'm desperate to go back to Mexico to be able to see my family again. I have to get this spouse or this child to work with me and petition for me, even if I'm scared of them. And this really puts you in a difficult situation, because you have to make these difficult, impossible decisions where you're kind of damned if you do and damned if you don't. And I'm here to tell you there's a better way. There's a third option. Así es, y pues también existe esta duda. Abogada, yo estoy casada con un ciudadano, con un residente, mis hijos son ciudadanos, sé que necesito una orden de protección porque temo por mi vida, pero no quiero arruinar la posibilidad de que ellos hagan una petición por mí. Ellos son la llave que va a abrir este futuro en el que puedo viajar de regreso a Guatemala, a México, a Honduras, a ver a mi familia que dejé hace tantos años. No quiero arruinar esa oportunidad poniendo una orden de restricción y entonces tú que nos estás viendo te encuentras tomando una decisión tan difícil donde pierdo si la pongo, pierdo si no la pongo y es increíblemente difícil. Y hoy estamos aquí para decirte que tienes una tercera opción. Hay esperanza, por favor, escucha lo que tenemos que decir. Yes. And here's the answer. VAWA. So if you are afraid that something could go bad with your relationship, with your kid who's a citizen, or your spouse who's a resident or a citizen, and maybe you're in the middle of a divorce, maybe your kid needs to move out and you need to have security from them. Maybe you have little kids in the home and the older son or daughter is not behaving well and it's unsafe for them to be around. I've had clients who've had this happen, and you have to make this difficult decision. In Arizona, most of the time, protective orders are granted that same day. If it's approved, it's going to be probably granted that same day, and that gives you some peace of mind. And then come to me, because we can help you then begin. Of course, we have to make sure you qualify. We would then begin the green card process, assuming you qualify for VAWA, and we would use that protective order as a piece of proof that you deserve and you are eligible for this form of relief. Así es, entonces, lo que es importante que sepas es que hay opción. Hay muchos casos en los que la mamá tiene o el papá tienen hijos pequeños en casa y es el hijo o la hija mayor la que está funcionando o está provocando estas situaciones, o quizá te estás ya divorciando. Necesitas tomar este paso, porque en Arizona las órdenes de protección, de ser aprobadas, se hacen el mismo día, lo cual estoy segura que te va a traer mucha paz. Y una vez que tengas esa orden de protección, por favor, llámanos, haz una cita con nosotros. Queremos asegurarnos de poder utilizar esa pieza de información para iniciar tu proceso de VAWA, obviamente si calificas, y poder ayudarte a obtener ese estatus que tanto has esperado, que tanto mereces, con esa orden de restricción como prueba. Yes, and we write about this every single week. It's every week? I think it's every week. Mm-hmm. Yes, we answer clients' letters in Kate Color in the magazine. So if you want to learn more about this, we're going to talk about this every Monday. We've got a whole library full of information about VAWA. I do not think there's nearly enough information about VAWA online, but this is why we're having this conversation. It's like, I wish that this weren't happening. I wish that everyone were able to get along, but the reality is
I'm walking, living proof of it. As a spouse, sometimes I'm not on my best behavior, and sometimes my spouse is not on his best behavior. And there are situations where you need to protect you. It's like in the airplane, you have to put your oxygen mask on first and then care for other people. And you need to take care of you. If you need to get a protective order because of that, you should do that, and don't worry about whether it's going to affect your immigration case, okay? Because we can help you with this. Así es, entonces, como ya lo menciona la abogada, estamos teniendo estas conversaciones sobre VAWA, no solo en este espacio, también en la revista Qué Calor. Semana a semana respondemos las dudas de las personas que nos escriben. Nos encanta darles estas buenas noticias porque creemos que no hay suficiente información de VAWA allá afuera. Nos está hablando suficiente de este recurso y desafortunadamente está pasando. Quisiéramos que no estuviera pasando, pero sabemos que está pasando. Entonces, por favor, llámanos con tu duda, llámanos con tu pregunta, queremos resolverla y guiarte. Si necesitas esa orden de restricción, por favor, tienes que saber que la puedes pedir porque estamos aquí para darte esa paz, tomar tu caso de inmigración, hacerlo suceder sin que te veas afectada ni se vea puesto en peligro tu seguridad. Yes, reach out to us, because anytime we start thinking, we start spinning on something in our mind, it's time to reach out to someone who can objectively tell you what to do. We're online right now. Send me a message. We want to help you right now. Send me a message now. Así es, entonces, por favor, queremos ayudarte, queremos darte un poco de paz y, por favor, si tú estás pensando que tal vez este podría ser tu caso, que tal vez tienes esta situación, tal vez sea hora de consultar a un profesional, que esta persona te pueda decir si tal vez tú calificas y guiarte a esos papeles que estás buscando. Estamos en línea ahora, por favor, mándanos un mensaje. Queremos llenarte de información y que puedas tomar una decisión, la mejor decisión para ti. Yes, I can't wait to talk to you. Have a wonderful week, Sarah. Thank you so much. I hope you have a great week. And I will see all of you right back here on Monday. And I can't wait to talk to you more about VAWA. Sí, todos los que nos están viendo tengan una increíble semana, se los deseamos. Gracias por vernos, gracias por compartir estos videos para que más gente sepa sobre VAWA. Gracias, abogada, y nos vemos aquí el próximo lunes.